No more supplementary, Madam Speaker. Question number 122. Thanks for giving this opportunity, Madam Speaker. Madam Speaker, schools in India is of great importance as it provides continuous development along with schools, middle schools, and also primary schools are also important. This is a phase where a student learns something new, applying their mental abilities, grab onto opportunities, how to learn and become independent. The school provides them with various opportunities like learning foreign languages, advanced course of computer technology, music, art, life skills, and importance of health. According to a recent survey conducted by Annual Survey of Education, at least 35 millions of students in our country in the age group of 6 to 14 are not attending the schools, who are from socially economically disadvantaged groups. Both steps are taken by the government to increase the enrollment of this country for this. Has the government launched any program to solve the situation? If yes, the Minister of Education, please provide the details. Respond Union Education Minister. Madam Speaker, education is the concurrent list of the Constitution and the majority of the schools come under preview of the respective state or union government. The right of children to free and compulsory education Act 2009 mandates the Appropriate Education Act 2009 of age group 6 to 14 years in the childhood children. Any more supplementary? No more supplementary, Madam Speaker. Question number 123. Madam Speaker, in MGNREGS scheme from 2005 to 2025, how much expenditure and how much wage seeker job provided will explain concerned minister. Respond Union Rural Development Minister. Namaste, Madam Speaker. 2005 to 2025 year, so many mandates are provided by the wage seekers. The details is 12.19 crore active workers, 9.45 crore assets created, 153.56 crore percentage generated, 24.29 crore DBT transferred, 1.82 crore individual category work provided percentage top states in India. Uttar Pradesh 16.48 crore days, Bihar 15.99 crore days, and Andhra Pradesh 15.72 crore days. Wage payment is very low. Opposition party ruling states this is ridiculous. Madam Speaker, concerned MP Sureka, well, there is no clarity about the scheme. Go and verify your state website. Madam Speaker, 7 states నుండి వేజ్ పేమెంట్ సరిగ్గా లేదు. Don't disturb. After some time, mic will be given to you. Question number 124. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, I request the concerned every minister to inform me about the number of railway crossing lines in the country and how many have been completed so far. Respond Railway Minister. Madam Speaker, there are 25,000 level crossing lines and we have closed 100 of them, including some underground passages, railway bridges and some level crossings. The remaining 100 will be closed in this financial year, informing the Honorable Affiliation Leader through you. Madam Speaker, I am not satisfied with the answer given by the railway minister. I still need more answer. The Railway Minister has given good answer, right? Don't use the time of the house. Please sit down. Question number 125. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, China is laying roads, army launching pads near the Indian border, due to which can attack India very fast. Respected Defense Minister, I request the government through you to clear the doubts and fears of the Indian people. Respond Defense Minister. Madam Speaker, thank you very much for giving the mic. First of all, the respected opposition leader should know that China is laying roads, launching pods, starting constructions. India is not looking away. We are also laying roads. We have given planning for the construction of small bridges near the rivers. We have made our army close to the border in just half an hour. Let me tell you that the opposition leader is unnecessarily scared and don't even scare the people. Madam Speaker, China Brahmaputra River project construction planning లో ఉంది. ఇండియా రియాక్షన్ ఏమిటి? మీకు ముందే ఒకసారి చెప్పాను కదా కూర్చోండి. Any more supplementary? No more supplementary, Madam
Speaker. Now question hour is closed. Muhammad Ali ask the star mark question. Madam Speaker, I would like to ask the Minister of Roads and Transport to inform me about decision taken by the government for the roads in India. Respond Road and Transport Minister. Namaste, Madam Speaker. Madam Speaker, the India government has significantly increased its spending on infrastructure, allocating rupees 7.21 lakh crores for the capital expenditure in the Union Budget 2025 to 2026, which is approximately 3.1 of the GDP. This investment is focused on the sectors like roads, railways, ports, energies with innovatives like the PM Gati Shakti National Master Plan, aiming to improve coordination and efficiency. The government is also encouraging private investment through measures such as public and private partnership and providing interest-free loans to the states for the infrastructure project. ఈ సమాధానం సరిపోతుంది అనుకుంటున్నా. తర్వాత స్టార్ మార్క్ క్వశ్చన్ ను దివ్య గారు అడుగుతారు. థ్యాంక్ యూ మేడం స్పీకర్. ఎంతవరకు కోవిడ్-19 తగ్గించడానికి ఎటువంటి మెడిసిన్ తీసుకుంటున్నారు అండ్ కోవిడ్-19 వల్ల ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కు తీసుకున్న సదుపాయాలు తెలుపవలసిందిగా అడుగుతున్నాను. Respond Health Minister. Madam Speaker, a sum of rupees 12,740.22 crores was released to union and state territories under India COVID-19 emergency response and health preparedness package phase 2. The government also launched initiatives like Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure, enhancing bed capacities in hospitals, improving health facilities for pediatric care. The Indian government's policy is based on recommendations for pregnant women. The pregnant women are high risk for receiving the vaccines like Covaxin and Covishield. Madam Speaker, ఈ సమాధానాలన్నీ వాళ్ళకి ప్రింట్ కాపీగా ఇస్తున్నా. Zero hour starts now. ఈ హవర్ లో అపోజిషన్ ఎంపీస్ ఏ ప్రశ్నలైనా అడగవచ్చు. ఎంపీ ప్రణీత. మేడం స్పీకర్, జిఎస్టీ చాలా దారుణంగా ఉంది. పాప్కార్న్ మీద స్మాలెస్ట్ ఐటమ్స్ మీద ఎక్కువ ధరలు ఉన్నాయి. ఇలానే ఉంటే కామన్ మ్యాన్ ఎలా లైఫ్ లీడ్ చేయగలరు? దీనిపైన ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ సమాధానం ఇవ్వవలసిందిగా అడుగుతున్నాం. Respond Finance Minister. Madam Speaker, it is true that there are some corrections in the previous system. That is why we have made some corrections in the new reforms. Yes, the Indian government has recently implemented significant next-gen goods and services tax reforms as a major correction to the previous system. These changes, effective from 22nd September 2025, simplify the tax structure, reduce rates of essential goods, and address long-standing issues. కొత్త జిఎస్టీ రీఫార్మ్స్ వల్ల వచ్చిన నష్టం సుమారు 48,000 కోట్లు. దీనికి ఏం సమాధానం ఇస్తారు? Madam Speaker, 12% and 28% slabs have been removed on essential items. A new 40% demerit rate is introduced on luxury and sin goods. Corrections for MSMEs and common people have been made. A wide range of goods and services have seen rate reductions to boost availability and consumption. ఇంకా ఏమైనా వివరాలు కావాలంటే గౌరవ ఎంపీ గారు ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో లేదా జిఎస్టీ కౌన్సిల్ ని సంప్రదించండి. జిఎస్టీ పోర్టల్ లో ఉన్న గ్లిచెస్ ని ఏం చేస్తారు? దానికోసం మేము జిఎస్టీ ఐడిని మరింత స్ట్రాంగ్ గా ప్రతి స్టేట్ లో ఫంక్షనల్ గా అయ్యేలా చూస్తాం. దీని ద్వారా డిస్ప్యూట్ రిజల్యూషన్ ని మరింత వేగవంతం చేస్తాం. ఇన్పుట్ యొక్క ట్యాక్సెస్ అవుట్పుట్ కంటే ఎక్కువ ఉండడం మనం గమనించగలం. దీని గురించి కాన్సెప్ట్ మినిస్టర్ గారు ఏం చేస్తారు? దీనికి కారణం ప్రీవియస్ సిస్టమ్ లో ఉన్న ఐటీసీ మిస్ మ్యాచ్. ఐటీసీ మెకానిజం ని ఇంప్రూవ్ చేస్తాము. ఇన్నోసెంట్ మిస్ మ్యాచెస్ కు వేసే పెనాల్టీస్ తగ్గిస్తాము. మేడం స్పీకర్, జిఎస్టీ కామన్ మ్యాన్ సఫర్ అవుతున్నారు. దీనికి సొల్యూషన్ చెప్పడం లేదు. మీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి? కూర్చోండి. ఎంపీ అంకిత. Thank you, Madam Speaker.
Respond Prime Minister. మేడం స్పీకర్, మేము అమెరికన్ గవర్నమెంట్తో చర్చలు జరుపుతున్నాము. తొందరలో ఈ సమస్యను పరిష్కరిస్తాము. ఇండియాతో ట్రేడ్ ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడానికి అమెరికా సిద్ధపడేటట్లు మేము చేస్తాము. ఇండియన్ ఎకానమీలో ఏ సమస్య ఉండకుండా మేము చూసుకుంటాము. ఎంపీ గారు, దాని గురించి మీరేమీ విచారించిన అవసరం లేదు. MP Mehazabi. థ్యాంక్ యూ మేడం స్పీకర్. గవర్నమెంట్ వెపన్ పర్చేజ్ చేస్తుంది. ఇలా పర్చేజ్ చేసుకుంటూ పోతే ఇండియన్ ఎకానమీ డౌన్ ఫాల్ అవుతుంది. మనం ఇవన్నీ ఎందుకు పర్చేజ్ చేస్తున్నాం? కన్సర్న్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ దీనికి ఆన్సర్ ఇవ్వాల్సిందిగా అడుగుతున్నాను. Respond Defense Minister. మేడం స్పీకర్, ఇండియా వెపన్ పర్చేజ్ చేస్తుంది అంటే దీపావళి రోజు తను కాల్చుకోవడానికి కాదు. మన దేశం చుట్టూ ఎన్నో దేశాలు ఉన్నాయి. మనం రెడీగా లేకపోతే మన మీద అటాక్ జరిగే అవకాశం ఉంది. వెపన్ క్యారింగ్ కౌంటర్ అటాక్ కి సిద్ధంగా ఉన్నట్టు తెలియజేస్తుంది. ఈ వెపన్ పరిస్థితి వల్ల అమ్మే దేశాలు, కొనే దేశాలు రెండింటికి లాభమే. దీన్ని ఎంపీ గారు పెద్ద విషయం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. స్పీకర్, డిజాస్టర్ టైంలో హెలికాప్టర్ నుండి ఫుడ్ సప్లై చేయడం లేదు. MP గారు మీరు కూర్చోండి. మేడం స్పీకర్, నాకు అసలు రైకే రావడం లేదు. ఇదేం డెమోక్రసీ? మేడం స్పీకర్, ప్లేన్ ట్రాన్స్ లో వర్క్ చేయడం బాగానే ఉంది. హిల్ స్టేషన్స్, అన్యూయల్ స్టేషన్స్ లో వర్క్ చేసే వేజ్ సీకర్స్ పేమెంట్ ను నిక్ చేయాలని అడుగుతున్నాను. మేడం స్పీకర్, వాళ్ళకు వేజ్ పేమెంట్ ఎక్కువగా పోతుంది. Madam Speaker, in Andhra Pradesh, some railway gates are still facing some problems. What is this issue? It creates heavy traffic problem. Yes, Madam Speaker, in Andhra Pradesh, railway gates are creating some problems, especially the Dharmaram gate in Guntakal and Kasapuram railway underground also. We are discussing this issue with state government and we will solve this problem as soon as possible. మేడం స్పీకర్, నేను ఈ మధ్య అమరావతి నుండి ఢిల్లీకి ఫ్లైట్ లో వచ్చాను. ఫ్లైట్ ఒకసారి షేక్ అయింది. నాకు భయం వేసింది. సేమ్ ఇన్సిడెంట్ ఈ అహ్మదాబాద్ టు లండన్ వెళ్తున్న ఫ్లైట్ క్రాష్ అయింది. రెగ్యులర్ గా ఫ్లైట్ ఎక్కే వాళ్ళు, సమ్ టైమ్స్ ఫ్లైట్ ఎక్కే వాళ్ళు, కామన్ పీపుల్స్ ఫ్లైట్ ఎక్కాలంటే భయపడుతున్నారు. ఈ ప్రాబ్లం కి సొల్యూషన్ చూపించండి. మేడం స్పీకర్, మేము ఆ ప్రాబ్లం మీదే ఫ్లైట్ కంపెనీ వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. అండ్ అహ్మదాబాద్ టు లండన్ వెళ్తున్న ఫ్లైట్ క్రాష్ అవ్వడం మేము ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. దానికి మేము చింతిస్తున్నాం. ఇంకా మేము ఫ్లైట్ డెవలప్మెంట్ కోసం మెటీరియల్స్ పర్చేస్ చేస్తూ ఉన్నాం. కామన్ పీపుల్ కూడా నార్మల్ గా ట్రైన్, బస్ లో వెళ్ళినట్టు ఫ్లైట్ లో కూడా వెళ్ళొచ్చు. మీరు ఆ విషయంలో భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు. క్రాష్ అయినందువల్ల చాలా మంది తమ ప్రాణాన్ని కోల్పోయారు. గవర్నమెంట్ టీముకు ఎటువంటి కంపెన్సేషన్ ఇస్తుంది? Respond Civil Aviation Minister. మేడం స్పీకర్, ఫ్లైట్ ఏజెన్సీ వాళ్ళు నష్టపోయిన వారికి కాంపెన్సేషన్ ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. మేడం స్పీకర్, ఈ ప్రకృతి విపత్తులు ఇండియాను రెగ్యులర్ గా డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాయి. మొన్న వచ్చిన మోంతా తుఫాన్ చాలా భయంకరంగా మారి తన ప్రాంత ప్రజలను భయపడిస్తుంది. వారికి ఇంకా ముందుగా అప్రమత్తం చేస్తే బాగుంటుందని డిఫెన్స్ మినిస్టర్ కోరుకుంటున్నాను. మేడం స్పీకర్, అలర్ట్గానే ఉంది. ఐఎండీ డిపార్ట్మెంట్ ఎప్పటికప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేస్తూనే ఉంది. కన్సర్న్ స్టేట్స్ కు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తో అలర్ట్ చేస్తూనే ఉన్నాం. मैडम स्पीकर, भारत में मजदूरी भुगतान और नौकरी उपलब्ध कैसे है? मैडम स्पीकर, MGNREGS में मजदूरी भुगतान उच्च है। सामाजिक लेखा परीक्षा अच्छी चल रही है। सभी राष्ट्रों में मजदूरी भुगतान से नौकरी उपलब्ध हो रही है। इसमें कोई समस्या नहीं है। MP Supriya. Madam Speaker, I am introducing the private bill. A private bill is introduced by the Member of Parliament, who is not a minister, such as the Code of Interval Minister Amendment Bill 1967, which for introduced the Member of Parliament of those that were passed the Producing Legislature Management Bill 1956 in the Lok Sabha.
This bill is not accepted. Dismissed. MP Srilekha. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Madam Speaker. I am introducing public bill. One example of public bill Parliament is the Constitution 113th Amendment Bill 2025, which was introduced in the Lok Sabha public bill or proposed law intended to have a broad impact on the general public. They are typically introduced by the government, but public bills or exist such as those passed in Parliament 2025 monsoon season like the bills of loading bill 2025 and the courage of goods by sea bills 2025. This bill will continue in tomorrow's session. MP Swati. Thank you, Madam Speaker. I am introducing Constitution Amendment Bills. According to the Article 368, the Constitution of India can be amended by both the houses of 2/3 majority. In case of disagreement between both the houses, there is no provision for the joint session of the Parliament. Key provision of Constitution Amendment Bill 2025. Grounds for removal. A union minister, chief minister or state minister will be removed from office if they are arrested or detained in custody for 30 consecutive days for an offence punishment with 5 or more years. This also applies for the Prime Minister. Procedure for removal. For union minister excluding PM, the President must remove the minister on the PM advice to be tendered by the 31st day of detention. If no advice is given, the minister will be automatically placed to hold office from the 31st day. For state minister excluding CM, a similar provision applies with the governor acting on the advice of the chief minister. If the CM does not advise by the 31st day, the minister automatically loses office. For Delhi minister excluding CM, the president removes the minister or advice of Delhi chief minister. If no advice is tendered, the minister automatically ceases to hold office. For prime minister or chief minister excluding union, state or Delhi, the Prime Minister or Chief Minister must tender their resignations by 31st consecutive days of custody. If they fail to resign, they will automatically cease to hold office and they will lose their post. Thank you. How many are in favor of this bill? There are 12 members, Madam Speaker. Who are against this bill? There are 12 members, Madam Speaker. A is 12 and no is 12. This bill is tied. This bill will discuss in summer session. Now Honorable Prime Minister will introduce and explain about the public bill. Today Environmental Protection and Climate Resistance Bill discussion is here. Let us start with this bill issue. Respected Prime Minister, speak about this bill. Madam Speaker, the Environment Protection and Climate Resilience Bill is a bill that harms the climate, soil, animals, and even humans. The main purpose of this bill is to cancel the licenses of companies that manufacture plastic and also file criminal cases against them. The government has decided to move forward with the slogan of a clean climate by 2035. How many are in favor of this bill? There are 21 members, Madam Speaker. Who are against this bill? There are 8 members, Madam Speaker. A is 21 and no is 8. Respected Member of Parliament, this bill is passed. I would like to conclude today's session by thanking all the